Hi all. In this lecture, we will going to discuss the section 2.9 general nonlinear equations. Okay, we know that the first order nonlinear equation takes the form the general first order nonlinear equation is of the form f of x y u ux uy equal to 0. So this is the general form of a non-linear first order differential equation. Okay, sorry, partial differential equation. Today we are going to discuss a method for solving this first order non-linear PDE. Okay, the method is actually an extension of a characteristic method. So method of solving this equation is an extension of characteristic method. Okay. So we know the characteristic method we can apply only for initial value problems. So first of all, we consider a point x naught, y naught, u naught on the integral surface. To find the solution means we have to find an integral surface which passes through this point, which contains a curve passes through this point x naught, y naught and u naught on the integral surface. Okay. So actually we want to find the slope of a curve on the integral surface passing through this point. We want to find the slope of a curve that is the characteristic on the integral surface passing through this point. Okay. And we know that when we are doing the problem of quasi-linear equations, the equation itself gave the characteristic curve, I mean the tangent plane, that vector in the tangent plane. Okay, and using that vector we formed the characteristic equation and the characteristic curves that passes through the point x naught, y naught and u naught. But here the equation is in the form f of x, y, u, ux, uy equal to 0. Okay. So from the equation we can't find this solution, this point. Okay. So in order to find the curve, first we are considering the tangent plane that passes through the point x naught, y naught, u naught to the integral surface. Okay. So the equation of the before that we are taking the partial derivatives ux as we are notating it by p, and partial derivative of u with respect to y we are notating it by q. So our nonlinear equation can be written as f of x y u comma p q equal to 0. Let this be equation number 1. So this is our nonlinear PDE. Okay, so we have to find the slope of a curve, that means the characteristic
which passes through the point x naught, y naught, u naught on the integral surface. For that, the tangent plane, first we consider the tangent plane. The equation of a tangent plane to the integral surface. The integral surface is u equal to u of xy. To the integral surface through the point x naught, y naught, u naught is given as p into x minus x naught plus q. P means ux into x minus x naught plus q into y minus y naught is equal to u minus u naught. Or we can rewrite this as p into x minus x naught plus q into y minus y naught minus of u minus u naught is equal to 0. Let this be equation number 2. So this is the equation of the tangent plane to the integral surface u equal to u of xy, which passes through the point x naught, y naught and u naught. Okay. Now we have the nonlinear equation as f of x, y, u, p, q equal to 0. So at x naught, y naught, u naught, this PD becomes f of x naught, y naught, u naught, pq. Not p naught, it's pq. P comma Q equal to 0. Okay. From that we can see that here P and Q are not independent. At x naught, y naught, from this equation we can so from star it is clear that the derivatives P and Q. P and Q are the derivatives ux and uy. The derivatives P and Q are not independent at where at x naught, y naught and u naught. Okay. അതായത് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് യു നോട്ട് എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ ഇതെന്തല്ല ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അല്ല പിയും ക്യൂവും കാരണം എന്താണ് ഫ്രം ദ ഇക്വേഷൻ സ്റ്റാർ നമുക്കറിയാം എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് യു നോട്ട് ഒക്കെ പെർട്ടിക്കുലർ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ആണ് സോ ദ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പി ആൻഡ് ക്യൂ പിന്റെയും ക്യൂവിന്റെയും ഒരു റിലേഷൻ ആയിരിക്കും ഇക്വേഷൻ സ്റ്റാർ തരുന്നത് സോ ഫ്രം ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ക്യൂ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പി അല്ലെ പിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് ഓർ പി ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ as a function of q or we can rewrite therefore or that is we can rewrite the equation star as q is equal to some q of x naught, y naught, u naught and p, isn't it? That means q can be written as a function of p. Okay. So this means that what this means function of p and where x naught, y naught, u naught are constants. So q is a function of p. Therefore q and p are not independent at the point x naught, y naught and u naught. So this becomes these two last two inequalities, that is sorry equations, which are the last two equations. Equation number 2 and the star we can rename as equation number 3. Let it be equation number 3. Okay, so the equations, the last two equations. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ equation number 3 നെ we can rewrite it as q is equal to q of x naught, y naught, u naught and p. That means p and q are not independent. അപ്പോൾ അതായത് q in terms of p നമുക്ക് rewrite ചെയ്യാൻ പറ്റും. Then substituting that value of q in equation number 2. In equation number 2 ലേക്ക് നോക്കുക. Equation number 2 ൽ നോക്കുമ്പം actually there are two parameters p and q. But now using the equation number 3 we can rewrite q as a function of p. So the equation 2 will become a one parameter family of tangent planes. So the equations we can say that the equations 2 and 3 constitute or define what a one parameter
family. ഇപ്പോൾ അതിൽ ഒരു പാരാമീറ്റർ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. A one parameter family of tangent planes. ഓക്കെ, ഒരു വൺ പാരാമീറ്റർ ഫാമിലി ഓഫ് ടാൻജന്റ് പ്ലെയിൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ സച്ച് ദ എൻവലപ്പ് ഓഫ് ദിസ് വൺ പാരാമീറ്റർ ഫാമിലി ഈസ് എ കോൺ. ഓക്കെ, അതൊരു കോൺ ഷേപ്പിലായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക. ദാറ്റ് മീൻസ് ഓർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് this family of tangent planes, അതിന്റെ ഒരു ലോക്കസ് എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മൾ, the family of tangent planes spreads out a cone. A cone, and this is known as Monge cone. This is called a Monge cone. Very important concept. ഇത് എപ്പോഴും എക്സാംസിനൊക്കെ എപ്പോഴും റെഗുലർ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. മോൺഷ് കോൺ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനും അതിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഫോം ചെയ്തെടുക്കാനും ഒക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് മോൺഷ് കോൺ? മോൺഷ് കോൺ ഈസ് ദി എന്താണ് എൻവലപ്പ് ഓഫ് വൺ പാരാമീറ്റർ ഫാമിലി ഓഫ് ടാൻജന്റ് പ്ലെയിൻസ് ത്രൂ ദ പോയിന്റ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് ടു ദ ഇന്റഗ്രൽ സർഫസ്. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻ പറയാൻ പറ്റുക. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് മോൺഷ് കോൺ നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ്, അതായത് first we have considered the point x naught y naught u naught that passes through the on the integral surface. Actually we want to find the slope of a curve. നമുക്കൊരു കർവ് കിട്ടണം, അതായത് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് യു നോട്ടിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന, എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഇത് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ, അതായത് ടാൻജന്റ് പ്ലെയിനിലും ഈ സർഫസിന്റെ ടാൻജന്റ് പ്ലെയിനിലുള്ള ഒരു കർവ്. Okay, for that we have first considered the tangent plane that passes through the point x naught y naught u naught. It is the equation is നമ്മൾ ടാൻജന്റ് പ്ലെയിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ മുൻപ് വെക്ടർ കാൽക്കുലസിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. So the equation is p into x minus x naught plus q into y minus y naught minus u naught equal to 0. Then through the point x naught y naught u naught, the PDE becomes f of x naught y naught u naught pq equal to 0. Let this be equation number 3. And from these two equations, from 3, it is clear that we can rewrite q as a function of p. That means p and q are not independent at x naught y naught u naught. So substituting that value of q in terms of p in equation number 2, the equation becomes a one parameter family. That means p family ആയിട്ട് മാറും. p എന്നുള്ള പാരാമീറ്ററിലുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ these two equations constitute a one parameter family of tangent planes. Okay, അപ്പോൾ ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഒരു വൺ പാരാമീറ്റർ ഫാമിലി ഓഫ് ടാൻജന്റ് പ്ലെയിൻസ് ആണ്. ദിസ് ഫാമിലി ഓഫ് ടാൻജന്റ് പ്ലെയിൻസ് സ്പ്രെഡ്സ് ഔട്ട് എ കോൺ. ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എൻവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, ഒരു കോൺ ആയിരിക്കും ഷേപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക. ദിസ് കോൺ ഈസ് നോൺ ആസ് മോൺഷ് കോൺ. ഓക്കെ, ടു കമ്പ്യൂട്ട് ദ, ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആക്ച്വലി? Then our aim was to find a curve in the tangent plane, isn't it? So that curve, that is the actually the generator of the Monge cone. Okay, so now we have to find, actually what we want to do is we have to find the generator of this Monge cone. Okay, so the natural candidate with the curve we seek in the tangent plane is actually, in the curve we see in the tangent plane is, that is for defining what we have finding this curve, for defining the direction of the characteristic curve. Direction of the characteristic curves. A curve എന്നുള്ളത് is therefore
is therefore the generator of the Monge cone. Generator of the Monge cone. അപ്പോൾ ഇനി Monge cone generate ചെയ്യുന്ന കർവ് Monge cone generate ചെയ്യുന്ന കർവ് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. For that we to compute the generator, so to compute this generator, we first differentiate equation number 2 by the parameter p. By the parameter p. Okay. So our equation was p into x minus x naught plus q into y minus y naught minus u naught equal to 0. Equation number 2. Now differentiating with respect to p. The first term will become x minus x naught. Now we know that q we have written at q at x naught y naught q u naught is a function of p. So x minus x naught. So when we are differentiating with respect to p, this will be dq by dp minus u naught, that is 0, with respect differentiating with respect to p, this is equal to 0. Okay, let this be equation number 4. Okay. Now we assume already that f is degenerate, f is not degenerate. Now assume that f is not degenerate. Degenerate means fq square, partial derivative of f with respect to q, the square, and partial derivative of p, f with respect to p, fp square is never vanishes. This sum never vanishes. That means either fq or fp not equal to 0. So without loss of generality, we assume that fq not equal to 0. Assume that fq not equal to 0. Okay. Then fq not equal to 0 എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. fq not equal to 0 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് we have the equation nonlinear PDE f of x y u sorry f of x y u p q equal to 0, isn't it? So differentiating this equation with respect to p, that is df by dp, we have to calculate. So what is df by dp? F contains p and also q means q is a function of p. So this is actually fp plus f in terms of q is there. F contains a function of q also. So first of all we have to apply fq into dq by dp, and in the right side this is equal to 0. Okay, differentiating. So what we obtained is dq by dp is equal to minus fp by fq. Okay, so from this we can rewrite as dq by dp is equal to minus fp by fq. Okay. Now apply this equation in equation number 4. Substitute this in equation number 4. Substituting this in equation number 4. Equation 4 le substitute. Then what was equation 4? X minus x naught. X minus x naught into x minus x naught plus y minus y naught into dq by dp, that is minus fp by fq equal to 0, or x minus x naught by fp equal to
y minus y naught by fq. Okay, and this be equation number 5. Let this be equation number 5. So we obtained the differential equation, I mean a condition, that is the equation for the Monge generator. Okay, so this is the equation for Monge generator, that is x minus x naught by fp equal to y minus y naught by fq is the equation for is the equation for Monge generator. Okay, so we can describe the Monge. So Monge can be written as actually by the this can be described by these equations. Q is equal to q of x naught y naught u naught comma p, and the equation of the tangent plane p into x minus x naught plus q into y minus y naught equal to u minus u naught, and the generator equation of the generator x minus x naught by fp equal to y minus y naught by fq. So this equations describe the Monge. Okay, next now we want to find the characteristic equations. Actually we want to find the characteristic curves. Okay, so now let us find the equations which give the characteristic characteristic curves. Okay, this we have to find. So from the generator of the Monge generator, we know x minus x naught by fp equal to fp is equal to y minus y naught by fq. Okay, and by multiplying the first ratio by p, and so this will become p into x minus x naught, and multiplying the second ratio by q and adding these two. This will be equal to uh, q into y minus y naught. So the same thing should be done in the denominator also. So we can add the numerators and denominator respectively to get another to make another new ratio from the given two ratios. Okay. So multiplying the first ratio by p and multiplying second one by q and adding these two, we will get p fp plus q fq. Okay. Now what is p into x minus x naught plus q into y minus y naught, that is u minus u naught by p fp plus q fq. Okay, so what we obtained is x minus x naught by fp is equal to y minus y naught by fq equal to u minus u naught by p fp plus q fq. So this equation, this is um, obtained from the generator of the Monge, and we can say that the direction ratios of the characteristic curve, the characteristic directions which lie along the generators are given by, therefore the directions of the characteristic, or the characteristic directions, the characteristic directions which lie along the generators, which lie along the generators
along the generators of the Monge are given by FP, FQ, PFP plus QFQ. Okay. Therefore, the characteristic curves are the solutions of are the solutions of um, dx by dt equal to what dx by dt is equal to fp dy by dt equal to fq and du by dt equal to pfp plus qfq. Okay, or we can written as xt is equal to fp at x y u p q and yt equal to fq at x y u p q and ut is equal to pfp at x y u p q plus q into fq at x y u p q. So these equations, the solutions of these equations are known as the characteristic curves of the corresponding nonlinear equation. Okay, in the quasi-linear case, we can see that these equations coincide with the characteristic equations. Okay, so today we can stop here. Let's continue in the next class. Okay, thank you.